So if D is a set of points in two-dimensional space, then a point x0, y0 is called an interior point of D. If there is some open disk centered at x0, y0 that contains only point of D, and x0, y0 is called a boundary point if every open disk centered at x0, y0 contains both points in D and points not in D. The interior point angle, so there will be an open disk which contains only points inside. So this is your set D, and it's called a boundary point if there is an open disk centered at x0, y0 which contains points in D and points not in D. And the set of all interior points are called the interior of a set, and the set of all boundary points are called the boundary of the set. We say that a set is open if all points are interior points. So the set open if every point in that set is an interior point, then the set is an open set. That means there must be no boundary points in an open set. Now a set is said to be closed if it contains all its boundary points. So that is how we define an open set and a closed set. So D is closed if it contains all its boundary points, and open if it contains none of its boundary points. So here if you take this set, so if this is your D, you can see that it contains none of its boundary points. So boundary points in the this is a circle with center at 0 and radius 1. Boundary in x square plus y square equal to 1. So here this does not contain the boundary points. So this is an open set, and here it contains all its boundary points. So this is an example of a closed set. Okay. If for example, if you take the set of all xy such that y is equal to x. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ y equal to x എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ പോയിന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സെറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെറ്റ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദിസ് സെറ്റ് ആർ ബൗണ്ടറി points. All points are boundary points ആണ്. So the set contains all its boundary points. So this is a closed set. None of the points here are interior points. So this set is not open. So this is a closed set. So that's the meaning of an open set and closed set. Okay. So this is an example for that. Now let us look at the general definition of limit and continuity using the idea of the open disk and then open ball. Okay. So when you say that limit xy tends to x0, y0, f of xy equal to L, this means as xy approaches to x0, y0, f of xy must go to L. ഇനി നമ്മുടെ L എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ f of xy എന്ന് പറയുന്നത് that is a real valued function. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് so f is a function which is defined from R2. അതായത് പ്ലെയിൻ നിന്ന് xy പ്ലെയിൻ നമുക്ക് x ഉം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. സോ യുവർ ഡൊമെയിൻ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് R2. അതായത് R ക്രോസ് Rന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ. ഇപ്പൊ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ്. ഇനി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് Rന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. കാരണം ഫംഗ്ഷൻ f of xy will be taking a real value. So when I say that x approaches to x0, so when I say that xy approaches to x0, y0, so x0, y0 is a point in the plane. Okay, so when y approaches to x0, y0, so you will have a very small disk which is centered at x0, y0. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ corresponding ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ xy valuesനും corresponding ആയിട്ട് f of xy യുടെ value, okay, or this must belong to an interval of the form L minus epsilon to L plus epsilon. Okay, so we say that f of xy approaches to L. അപ്പോൾ നമ്മൾ f of xy ക്ക് corresponding ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു f of xy value കിട്ടും. ആ f of xy value എന്ന് പറയുന്നത് that must be in the interval
L minus epsilon to L plus epsilon. So as x approaches to x naught y, xy approaches to x naught y naught, if f of xy belongs to the interval L minus epsilon to L plus epsilon, we say that the limit value is equal to L. Okay, so that is the epsilon delta definition for the function of two variables. So let f be a function of two variables and assume that f is defined at all points in some open disk centered at x naught y naught. Okay, so the function is defined in an open disk which is centered at x naught y naught. ഇനി x naught y naught എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ at xy in an open disk, for all xy in the open disk, the function is defined except possibly at x naught y naught. Then by saying limit xy tends to x naught y naught f of xy equal to L, we mean that for given epsilon greater than 0, there exists, we can find a number delta greater than 0 such that the modulus of f of xy minus L is less than epsilon whenever 0 less than root of x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is less than delta. So this is the epsilon delta definition for the limit. That if you have, okay, from e equation the meaning in the you can see that root of x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square less than delta. So that gives us a circle which is centered at x naught y naught. Okay, ni 0 less than root of x minus x naught less than x minus x naught whole square plus y minus y naught less than delta എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. ഈ പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, അതുപോലെ ബൗണ്ടറി included alla. So this is a circle which is centered at x naught y naught with a radius delta. So you have 0 less than delta varunundu ivide. So when you are taking, so here you are taking the points xy such that they are close to x naught y naught. So we are taking an open disk, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ less than വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ the point x naught y naught may not be included. Okay, കാരണം ആ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. So that's why we have excluded the point x naught y naught. So when I say xy approaches to x naught y naught, I have this open disk which is very closer to the point x naught y naught. So when you have 0 less than root of x minus x naught plus y minus y naught whole square less than delta, so correspondingly if modulus of f of xy minus L is less than epsilon. Okay, അപ്പം ഇതിന്റെ meaning ഇതാണ്. So L minus epsilon. So when you remove the modulus, you will get L minus epsilon less than f of xy less than L plus epsilon. Then we say that this limit exists. So when x belongs to this open disk, f of xy ഈ ഇന്റർവെൽ അതായത് L minus epsilon to L plus epsilon എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ then we say that the limit exists. Okay. The same thing can be extended to function of 3 variables. So function of 3 variables വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ function of 3 variables വരുമ്പോൾ instead of open disk you will have open balls. So when I say that x y z approaches to x naught y naught z naught, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x naught y naught z naught എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പേസിലുള്ള പോയിന്റിൽ x y z approaches to x naught y naught z naught എന്ന് പറയുമ്പോൾ we will be having an open ball with radius delta. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ബോളിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് വൈ സെഡിലെ പോയിന്റിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് that must be in the interval. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് f of x y z ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ x y z എന്ന് പറയുന്നത് that must lie in the interval L minus epsilon to L plus epsilon. Okay, ഇനി അത് റിയൽ ലൈനിലുള്ള ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so that is how we extend the idea to the 3-dimensional case. So that is how we define the limit in
three-dimensional case. And again, this is what we have said. So if the limit is different along two paths. So if the limit of the function, the limit of f of xy fail to exist as xy approaches to x0, y0, if f of xy has different limits along two different curves. So we have statement. So we limit two different paths, limit value different. In that case, limit does not exist. Now if the limit exists, it must be the same along all the paths, and if the limit value exists, it must be always finite. Continuity definition അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ one variable കേസിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് definition. So the only difference is so continuity നമ്മൾ define ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, so a function said to be continuous at a point x0, y0 if f of x0, y0 well defined ആയിരിക്കണം. Then when you take limit xy tends to x0, y0, so f of xy must be equal to f of x0, y0. So that is the definition for continuity. So a function is said to be continuous at x0, y0 if f of x0, y0 is defined, and when you take the limit xy tends to x0, y0, f of xy must be equal to f of x0, y0. Okay, so these are the few definitions on limit and continuity. നിങ്ങളുടെ definitions മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ problems ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, just remember the idea of what is the difference. ഇപ്പം നമ്മൾ single variable function നിന്ന് two variable or three variable functions ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ limits എങ്ങനെയാണ് define ചെയ്യുന്നത്, ലിമിറ്റിന് എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. So just remember the idea only. So I don't recommend doing problems. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ആഴ്ചകളെടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ്. What is open set, what is closed set, അതിന്റെ properties എന്തൊക്കെയാണ്. Okay, so this is just to give you a vague idea of what is actually the difference of limits and continuity when you extend from one variable to two variable or three variable case. But just go through these definitions, just remember the idea. Okay, ഇതിനകത്തൊന്നും problems ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So with this we will wind up our course. അപ്പോൾ fourth module ൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടും partial derivatives കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Then നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഗ്രാഫിങ്ങിന്റെ ഡൊമെയിൻ ലെവൽ കർവ്സ് അതൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക. How to find the domain, then level curves, then how to find the partial derivatives, then chain rule is important, then how to find the maxima and minima, absolute maximum and absolute minima, then the constraint maximum and constraint minimum, Lagrange's multipliers. So these are the main things you need from the last module. So with this we'll wind up our course. Okay, thank you.